Namaskar. I am Vasantari, Assistant Physical Education Officer of Department of Directorate of Sports and Youth Affairs, PANG. We are conducting these orientation courses for physical education teacher from secondary and higher secondary schools. Every year we are conducting 8 to 10 orientation courses for the teacher to enrich their knowledge in different games and sports and physical education. Even we also conduct the orientation courses in cultural activities, national integration songs and other competitions also. We conduct these orientation courses so that the physical education teacher can go in their schools, and in this orientation course they enriches whatever the knowledge they can give it to their students, and they can develop these sports and games in their schools and bring the fame and name for our Goa state at national and international level. The grants for development of sports and games to different schools every year. According to the strength and the participation and achievements in sports, we give them grants. They help, financial fund to different schools and higher secondaries. Director of our department helps us lots. He is a having great personality, great sportsman. He always helps, guides us, a great administrator who helps us in every activities we are doing every year. It's on 27th September we organize this orientation course in sports aerobics and fitness at Chikalim Sports Complex for South Goa PE teachers, and today, that is 28th September, we are organizing this orientation course for physical education teachers at Pedem Sports Complex. Yesterday there were nearly 109 PE teachers attended the course, actively participated and cooperated, and today also more than 100 PE teachers are participating in this orientation course. I am संतोष खैरनार, जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एरोबिक्स एंड फिटनेस फेडरेशन. यहाँ पे हमने गोवा यूथ अफेयर्स एंड डायरेक्टर ऑफिस एंड यूथ अफेयर्स की तरफ से गोवा में और हमारे फेडरेशन की तरफ से 2 दिन का स्पोर्ट्स एरोबिक्स एंड फिटनेस का वर्कशॉप रखा है. कल का वर्कशॉप हमारा साउथ में था और आज का वर्कशॉप ये नॉर्थ में हो रहा है पेड़े मापसा में. ये देने के लिए एक ही पर्पज़ था टीचर को कि व्हाट इज़ एरोबिक्स, ये जो थीम था, क्योंकि जो सिलेबस में ऑलरेडी फ्रॉम 8 to 10th के सिलेबस में, तो ये सिलेबस उनको हम सिखाएंगे और एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसमें होगा. और इसके बाद कि हमने इसी इवेंट के लिए स्पोर्ट्स एरोबिक्स, फिटनेस एरोबिक्स, स्टेप एरोबिक्स, इन तीनों का नेशनल लेवल फ्रॉम 11 to 14 अक्टूबर को यहाँ पे नेशनल रखा है. 26 स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें. तो यहाँ के जो टीचर्स है इनको जब एरोबिक्स सिखाया जाएगा बेसिकली एज ए कोच ट्रेनर है एक दिन का, लेकिन बेसिक थीम है उनके समझ में जाएगा, तो वो अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे और वो बच्चे गोवा के टीम से पार्टिसिपेट करेंगे वो नेशनल में. Myself, Mrs. Surya Khairnar. I am National Aerobics Coach. The purpose is here, aerobics is not only for fitness, but it can be done as sports for every age category, starting from 8 years till 40 years. Anyone can participate, and we are having the competition, as the sir told. For that purpose only, we want the team and participation from Goa. गोवा से अब तक डेवलप नहीं है ये चीज़, तो गोवा में डेवलप करने के लिए ये वर्कशॉप रखा है टीचर्स का, ताकि अगर टीचर्स ही ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारी गोवा की टीम भी अच्छी प्रिपेयर होगी. एरोबिक्स, द वर्ड इज़ ओनली मीन्स एरो, कनेक्टेड टू एयर. हमारे लंग्स को, हार्ट को जितना एयर चाहिए जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन हार्डली हमारे हार्ट तक 20% पहुँचता है. लेकिन जब आप एरोबिक्स करते हो तो इनहेलिंग इनटेक लेवल बहुत ज़्यादा होता है और हमारे हार्ट को 100% ऑक्सीजन मिलता है. इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर आवर हार्ट डिसीज इससे कभी नहीं होती, नेवर, एंड इट कीप्स यू फिट. I thank Director of Sports and Youth Affairs and Sports and Fitness Aerobics camp. It is a good sign
to make a fit all the PE teachers and all the students in future. I am a Vishwas Prodesai, president of Ponda PE Teacher Association. I am a national players in kabaddi, baseball, and university player in cricket. So fitness is a must. Physically fit, then you can say that person is or student become mentally fit. There is a need to spread all over the schools, primary schools, colleges, the aerobic fitness. Indian Sports Aerobics and Fitness Federation is taking a good initiative to make fit all the Indians. Person for this orientation course is General Secretary of India Sports Aerobics and Fitness Federation, Mr. Santosh Kharnar, and his Mrs. Suraya Kharnar will take practical session. So she is also a national judge of this sports aerobics. So they will conduct nicely this course.